Now we start the second part of the walking tour in Torroella de Montgrí. Come with me. Let's discover the city together. Jetzt beginnt der zweite Teil der Walking Tour von Torroella de Montgrí. Kommt mit. Voilà, maintenant. On commence partie 2 du Walking Tour ici à Torroella de Montgrí. Ahora empezamos el parte 2 del Walking Tour aquí en Torroella de Montgrí. Vamos juntos. Today it's a bit cloudy and it's cooled a bit down, which is very nice, so it's easier to walk. Heute ist es ein bisschen bewölkt und dadurch ist es ein bisschen runtergekühlt in den 20er, Mitte 20 die Temperaturen. Voilà, aujourd'hui la température est plus basse, plus bas parce que il y a un peu de nuages. Donc nous sommes dans les médiums de 20-25 degrés. Ahora tenemos nubes aquí. Las temperaturas han bajado. Y tenemos más o menos 25 grados. Que es bien para caminar. Mínimo.
So we are coming to the end of this walking tour, part 2 in Torroella de Montgrí. I hope you liked it. Give a like, subscribe to the channel, and share the videos that other people can see as well the beauty of this beautiful town. Voilà, wir sind am Ende des zweiten Teils der Walking Tour hier in Torroella de Montgrí. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video mit anderen Leuten. Ihr könnt hier wunderbares Obst, frisches Obst kaufen. Voilà, nous sommes à la fin du partie 2 du Walking Tour ici à Torroella de Montgrí. Vous pouvez acheter vraiment des bons fruits ici avec ce monsieur-là. On va regarder dedans, il est très sympathique. Regardez, des fruits super bons, toutes les couleurs. Entonces, estamos al final del Walking Tour aquí, el partie 2 de Torroella de Montgrí. Das un like, haces una suscripción al canal y vienes aquí a comprar las bonitas cosas con tantos colores tan bonitos. Y, voy a probar uno. Sí. ¿Cómo es la vida aquí en Torroella? ¿Está muy bien? Muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque es muy bien. Y aquí, que ahora es verano, muchísima gente. Muchísima gente. ¿Y qué es bien a ver aquí en Torroella? Aquí hay muchos sitios para ver, hay playas, está esta está mucho mejor todavía. Hay muchos sitios, hay castillo, hay de todo. Wow, super. Sí, so he told me that there are beaches, we have... ¿Sí? Es un pueblo tranquilo. Perfecto. Pero se vive muy bien. Wow. Se come muy bien. Wow. Eso sí, lo más importante es eso. Yeah, everybody understands this. You know, the food is good. You can buy good foods here. You have the beach, the mountains, the castillo. Also ihr habt hier super gutes Essen, wie ihr sagt. Ihr habt die Strände. Ihr habt wunderbare Geschäfte, wie ihr seht hier. Schaut euch das an. Frisch. Ich habe gerade eine probiert. Frische Kirschen, super, super gut. Voilà, vous avez des fruits qui sont exceptionnels ici. Donc venís ici a Torroella. ¿Qué quieres decir a la gente? Pues feliz verbena, que hoy es fiesta aquí. Ah, ok. Hoy se celebra la verbena. Ah, ok. Sí. Y que pase todo bien. Y que la pandemia que se vaya ya. Exacto. Like all of us, he wants the pandemic to go away. Und will, dass die Pandemie vorbei ist und ihr alle wieder froh nach... Que vengan los mejores tiempos. Exacto. Sí. Y esta semana quitamos esto. Y gracias a Dios que no pase nada. Esperemos que no. Voilà, il veut que la pandémie soit finie. Ici, le 26 juin, les mascarilles s'en vont. Et the masks are going the 26th of June. And as he said, come here, enjoy life here in Torroella de Montgrí. I leave you with this beautiful view on these beautiful fruits. Have a good day, yeah? Ciao.